Okay, good morning. Last lecture, this article is completed. Separation between lattice planes or a relation between interplanar distance and Miller indices. For that, these two planes are considered. This cubic crystal is a cubic crystal. Its lattice constant is small a. This cubic crystal is made up of set of parallel planes. This first plane is ABC. Another plane is passing through the origin. And Miller indices of these parallel planes are HKL and small d or ON. What is ON? Huh. Perpendicular Particular. distance. Okay. Perpendicular distance between the two parallel planes त्यालाच आपण काय म्हणतो interplanar distance. From this the d and relation between d and HKL is d is equal to what is the relation? D is equal to interplanar distance. D is equal to final equation A upon root. root h square plus k square plus l square. Okay, D means ON, ON means interplanar distance, D is equal to A means lattice constant dividing by under root h square plus k square plus L square. HKL, these are the Miller indices of this set of parallel planes. पहिलं plane आहे ABC, दुसरं plane आहे, it is passing through the origin, हे एकमेकाला parallel आहेत. And D म्हणजे हे दोन plane मधलं distance आहे. And HKL, these are the Miller indices of this set of parallel planes. And A is the lattice constant. Relation between D, A and HKL is D is equal to A dividing by under root h square plus k square plus L square. This equation is applicable for cubic crystal only. Okay, up to this completed for last lecture. Now write last article of this unit, Bragg's law. Write title Bragg's law. Bragg's law. Bragg's law. Listen please. Okay, this lattice is made up of set of parallel planes. पहिलं plane आहे. These are the atoms. This is first plane. कुठलाही लॅटिस कुठलाही क्रिस्टल पॅरलल प्लेन पासून बनलेला असतं. दिस इज फर्स्ट प्लेन. ओके, सेकंड प्लेन, दिस इज सेकंड प्लेन. फक्त ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन दाखवा, हे व्हर्टिकल लाईन दाखवू नका. व्हर्टिकल लाईन दाखवल्यानंतर थोडंसं कन्फ्युजन होईल. हॉरिझॉन्टल लाईन दाखवायचं आपण थोडंसं ॲवॉइड. दिस इज अ फर्स्ट प्लेन. हे पहिलं प्लेन आहे. इट इज पासिंग थ्रू दी लॅटिस पॉइंट्स. Plane number 1. Second plane, it is also passing through the lattice points. Lattice points आपण थोडे अजून धारता. These are the lattice points. This is first plane, it is passing through the lattice points. And this is the second plane, it is also passing through the lattice points. Okay, these are the parallel planes. एकमेकाला parallel planes आहे. This is third plane. It is also passing through the lattice points. These are the lattice points. So only these horizontal lines. This is plane number 3. What is small d here? Small d means interplanar distance or distance between the two parallel planes. पहिल्या plane आणि दुसऱ्या plane मधला distance किती आहे? Small d. This is also small d, distance between second plane and third plane. This crystal is made up from set of parallel planes. Okay, this is plane 1, plane 2, plane 3. Okay, these planes are passing through the lattice points. This is first plane, second plane, third plane. And small d be the interplanar distance between the two parallel planes. Okay, then parallel beam of X-ray is incident on this crystal. काय incident करतो आपण? Parallel beam of X-ray. This is X-ray चा beam आहे. Beam of X-ray, parallel beam of X-ray is incident on this crystal at a glassing angle theta. हा ग्लासिंग अँगल आहे. ग्लासिंग अँगल जे प्लेन से केलेला अँगल असतो त्याला ग्लासिंग म्हणतो आणि नॉर्मल से केलेला असतो त्या अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणतो. नॉर्मलची जे अँगल असतो त्याला काय म्हणतो? अँगल ऑफ इन्सिडन्स. हा कुठला अँगल आहे? ग्लासिंग अँगल.
Okay, this is parallel beam of X-ray is incident on this crystal. This is first ray. It is reflected from the first plane. पहिला ray आहे ते पहिल्या plane पासून reflect झालेला आहे. This is first ray. This is first ray is incident at point A and it is reflected from this point A in this direction. Okay, हा पहिला ray ह्या दिशेने इकडून incident झाला पहिल्या plane पासून at point A ला reflect झाला. Okay. Second X-ray, second beam of X-ray, the second beam of X-ray is reflected from this second plane. Second plane ला इथं B ला incident झाला हा. It is reflected from this point B in this direction. This is reflected ray. And this one is the which ray? This is one is the incident. पॅरलल बीम आहे ते दोन एकमेकाला पॅरलल आहेत. पहिला रे जे आहे एक्सरेचा पहिल्या प्लेन पासून रिफ्लेक्ट होते, दुसरा रे जो आहे ते दुसऱ्या प्लेन पासून रिफ्लेक्ट होत आहे. रिफ्लेक्ट झालेले बीम जे आहेत दोन म्हणजे AR आणि BS द रेनफोर्स विथ इच अदर वी आर गेटिंग मॅक्झिमम और मिनिमम इंटेन्सिटी. मॅक्झिमम और मिनिमम इंटेन्सिटी. दिस रिफ्लेक्टेड रे reinforce with each other or interfere with each other आपण म्हणतो त्याला. interfere with each other we are getting maximum intensity or minimum intensity. ते कशावर अवलंबून आहे? ह्या दोन पाथ मधला पाथ डिफरन्सवर. पहिला पाथ कुठला आहे? PAR. दिस इज द फर्स्ट पाथ and second path is QBS. this is second path. इट इज मॅक्झिमम और मिनिमम. इथं मॅक्झिमम स्पॉट मिळणार आहे का मिनिमम मिळणार आहे? कशावर अवलंबून आहे? ह्या दोन पाथ मधल्या पाथ डिफरन्सवर. पहिला पाथ कुठला आहे? PAR आणि दुसरा पाथ कुठला आहे? QBS. Yes. The intensity here, these two reflected ray interfere with each other and we are getting maximum intensity or minimum. आपल्याला maximum मिळणार आहे का minimum मिळणार आहे? It depends upon path difference between these two paths. म्हणजे पहिला पाथ आहे PAR and second path is QBS. पहिल्यांदा हे फिगर लिहूया, फिगरचं एक्सप्लेनेशन लिहूया, नंतर बघूया पाथ डिफरन्स कुठला आहे, कसा काढायचा, काय करायचं. ठीक आहे. ओके, फर्स्ट show these planes. First plane, second plane, third plane. They are passing through the lattice points. असे lattice points पण दाखवा. हे मधल्या लाईन फक्त दाखवू नका. ज्या मधल्या लाईन्स आहेत ना हे दाखवू नका फक्त. ठीक आहे. ओनली हॉरिझॉन्टल लाईन्स दाखवा. पहिलं प्लेन, दुसरं प्लेन, तिसरं प्लेन आणि डिस्टन्स किती आहे? इंटरप्लेनर डिस्टन्स किती आहे? डिस्टन्स बिटवीन द टू पॅरलल प्लेन्स इज D आहे. आणि हा काय इन्सिडेंट करतोय आपण? ह्या क्रिस्टलवर काय इन्सिडेंट करतोय आपण? एक्सरे इन्सिडेंट करतोय. पहिला रे कुठून रिफ्लेक्ट होत आहे? दिस फर्स्ट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी फर्स्ट प्लेन. सेकंड रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी सेकंड प्लेन. ड्रॉ दिस फिगर फर्स्ट. अजून एकदा मदत करू का तुम्हाला काढायला? आय विल रिमूव्ह एव्हरीथिंग अँड देन वन्स अगेन I will also draw line with you. Write title and draw this figure. First show this first plane first, then second plane. Slide टाकतो वाटलंच तर मध्ये मी. New slide. Okay. Show the plane number 1. Dotted न दाखवलं तर अजून चांगलं दिसेल. These are the lattice points like this. In second plane parallel to this, show it. Okay, these are the lattice points. We'll have plane first. कुठलं प्लेन आहे? प्लेन सेकंड. अजून एक प्लेन दाखवा. दुसरा. थर्ड प्लेन.
These are the lattice points. Okay, these are the, and this is what is D? D is the low interplanar distance. Then a parallel beam of X-ray is incident like this. This is first ray. It is reflected from this point A along this direction. Okay, first ray is reflected from the first plane. In this direction. Second ray is reflected from this second plane. X-rays आहेत, they are reflected here in this direction. Okay, this is another lattice point आहे. ग्लासिंग अँगल किती दाखवलाय आपण? व्हॉट इज ग्लासिंग अँगल? थीटा. नाव काय दिले तो याला? ABCD. ओके, ए बी पी क्यू आणि आर एस. ए बी आहे, ए पॉइंट आहे, ए झाला, हा बी झाला, हा काय आहे पी, हा क्यू, हा आर, हा एस आहे. इथं आपल्याला काय मिळते? मॅक्झिमा किंवा मिनिमम. कशावर अवलंबून आहे? दोन पाथ मधला पाथ डिफरन्स. पहिला पाथ कुठला आहे? पी ए आर. दुसरा पाथ कुठला आहे? क्यू बी एस. हे काय इन्सिडेंट केलं आपण त्याला हेच राहिलं एक्स-रे बीम म्हणून, पॅरलल बीम. हे पॅरलल बीम ऑफ एक्स-रे इज इन्सिडेंट ऑन दिस क्रिस्टल. एक्सरेज काय इन्सिडेंट करायचं? तर हे जे इंटरप्लेनर डिस्टन्स डी आहे, डी इज कम्पेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे. डी जे आहे, डी म्हणजे इंटरप्लेनर डिस्टन्स, हे जे आहे इट इज कम्पेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे. दॅट्स वाय एक्स-रेज आर सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टलची स्टडी करण्यासाठी एक्स-रेज का सुटेबल आहेत? तर जे इंटरप्लेनर डिस्टन्स डी आहे ते वेवलेंथच्या कम्पॅरिझनमध्ये असतं, त्यामुळं एक्स-रेज आर डिफ्रॅक्टेड. एक्स-रे इथून क्रिस्टलपासून डिफ्रॅक्ट होतात. Otherwise, this visible light is not diffracted from the crystals because this d is not comparable to lambda. Here for d means interplanar distance is comparable to wavelength of X-rays. That's why only X-rays are used for the study of crystal structure. Crystal structure study करण्यासाठी फक्त X-rays का वापरतो आपण? तर जी इंटरप्लेनर डिस्टन्स d आहे हे एक्सरेच्या वेवलेंथशी कम्पेरेबल असतात. त्याच्यामुळं जे एक्सरेज आहेत ते ह्या क्रिस्टलपासून डिफ्रॅक्ट होतात. क्रिस्टलपासून काय होतात?
diffracted. These are the diffracted rays. Okay, इथपर्यंत झालं. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we'll write explanation of this figure first. Write it. Consider a ray PA. Consider a ray PA. तर बघून घ्या. Ray PA. Consider a ray PA reflected at कुठे रिफ्लेक्ट होते, कुठल्या पॉइंटला रिफ्लेक्ट होते? Point A. Okay, reflected at atom A किंवा point A. Reflected at atom A in the direction, कुठल्या डायरेक्शनला आहे? Is AR. In the direction AR. In the direction AR from कुठल्या प्लेन पासून? First plane. Okay, from plane first. From plane 1. From plane 1. त्याच्या आधी ही गोष्ट लिहायची राहिली का आपली? हाँ सर. एक 2 लाईन साईडला फिगरच्या साईडला लिहित आहे. Yes, sir. Write it. Let us consider set of parallel lattice planes. Let us consider set of parallel lattice planes. Let us consider a set of parallel lattice planes of a crystal. Let us consider set of parallel lattice planes of a crystal separated by a distance small d, separated by interplanar distance d, small d, separated by a distance small d, full stop. A narrow beam of X-ray, a narrow beam of X-ray of wavelength lambda, narrow beam of X-ray of wavelength lambda, narrow beam of X-ray of wavelength lambda, be incident upon narrow beam of X-ray of wavelength lambda, be incident upon these planes, narrow beam of X-ray of wavelength lambda, be incident upon these planes at a glassing angle theta, at a glassing angle theta, at a glassing angle theta, at a glassing angle theta. The next line, consider a ray PA, ही लिहिले अजून इथं वाचतो तरी पण. Consider a ray PA reflected at atom. Hello, please help me. Ray PA reflected at atom A in the direction AR. from plane first. And another ray, QB. करा ना complete वाक्य. Another ray QB reflected at another atom B in the direction of BS. Okay, another ray QB reflected at atom B in the direction BS from plane second. Okay, from plane second. Okay, then write next line. The two reflected rays will be in phase or out of phase.
two reflected rays will be in phase or out of phase will depend upon the path difference, depend upon the path difference. The two reflected rays will be in phase or out of phase will depend upon the path difference. तर पाथ डिफरन्स कसा काढायचा सांगतो, एक मिनिट लक्ष द्या आता. दोन पाथ आहेत. कुठले कुठले पाथ आहेत सांगा मला. फर्स्ट पाथ इज PAR. PAR आणि सेकंड पाथ इज QBS. QBS. ह्या दोन्ही मधला आपल्याला काय काढायचं आहे, पाथ डिफरन्स. त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, दोन टँजेंट काढतोय. पॉइंट ए पासून एक टँजेंट आपण QB वर काढतोय. फ्रॉम दिस पॉइंट ए draw perpendicular on this QB. plus C point म्हटलं. जे AC is a normal, AC is a perpendicular on incident ray QB. QB. आणि दुसरं काय करतो आपण इथं A पॉइंट वरनं या BS वर एक नॉर्मल टाकतो. नॉर्मल टाकले. ओके, याला D पॉइंट म्हणतात. जे AD is a perpendicular drawn from point A on BS. रिफ्लेक्टेड रे BS. आणि हा जो आहे CB प्लस BD, हा जो आहे तो दोन पाथ मधला पाथ डिफरन्स असतोय. CB प्लस BD इज द पाथ डिफरन्स बिटवीन दीज टू पाथ्स. CB म्हणजे हा घेतला मी, हा CB थोडा वेगळा कलर नाही. आणि हा कुठला आहे, BD. हा काय आहे, CB प्लस BD काय आहे, पाथ डिफरन्स. ओके, हा जर अँगल थीटा असेल तर हा किती येणार आहे हो, हॅलो, अल्फा. 90 minus theta. हा अँगल किती येणार आहे, 90 मायनस थीटा. म्हणजे हा एक 90 मायनस थीटा आला, हा 90 आला, म्हणजे हा अँगल किती येईल हो, ते ट्रायंगल कन्सिडर करा. राईट अँगल ट्रायंगल ADB. ADB मधला एक अँगल ADB हा 90 डिग्री आला, दुसरा ABD हा 90 मायनस थीटा आला, हा ABD हा 90 मायनस थीटा. इथे तर दाखवतो तुम्हाला अजून एकदा, इथे लक्षात येईल. हा किती आहे, 90 आहे. बरोबर आहे का. हा किती झाला, 90 minus theta. हा थीटा आहे हो. हा क्लासिंग अँगल थीटा नाही का. हा थीटा झाला, हा पण थीटा झाला. बरोबर आहे का. म्हणजे हा किती झाला हो, हा अँगल 90 मायनस थीटा. ओके, हा किती आला, 90 मायनस थीटा. इकडे कुठेतरी लिहून ठेवतो मी, 90 मायनस थीटा. हा 90 मायनस थीटा असेल तर हा अँगल किती असतंय, 90 minus काय डोकं चालतंय तुमचं. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची बेरीज 180 असते. 180 मधला हा 90 आहे, हा 90 मायनस थीटा आहे, तर हा किती आला, Theta. थीटा. तसाच हा पण थीटाच येतो. आलं का लक्षात, नाही अजून आलं. पाथ रिफरन्स किती आहे, पाथ रिफरन्स हा CB प्लस हॅलो CB प्लस BD. CB प्लस BD हा काय आहे, पाथ डिफरन्स आहे. CB प्लस BD इज द पाथ डिफरन्स. ओके, आता लिहायचं अगोदर एक्सप्लेनेशन, मग पुन्हा बघू आपण. नाउ फ्रॉम द पॉइंट A, now from the point A draw two perpendiculars. Now from the point A draw two perpendiculars. कुठल्या कुठल्या, AC and AC आणि AD. Write it. Now from the point A draw two perpendiculars AC and AD. On the incident ray कशा कशावर टाकलेत ते परपेंडिक्युलर्स. इन्सिडेंट रे QB आणि BS. reflected ray BS. On the incident ray QB and reflected ray BS respectively.
Now from the point A, draw two perpendiculars AC and AD on the incident ray QB and reflected ray BS reflective respectively. इथेपर्यंत लिहिलं. Yes, sir. आता आपल्याला दोन पाथ मधला कुठले कुठले पाथ आहेत सांगा. पहिला पाथ कुठला आहे? त्या दोन पाथ मधला पाथ रिफरन्स काढायचा आहे. व्हॉट इज फर्स्ट पाथ? R. R. PAR. सेकंड पाथ कुठला आहे? QBS. QBS. UBS. या दोन्ही मधला पाथ रिफरन्स किती आहे? CB plus BD. CB प्लस BD. ओके, CB प्लस BD. हा अँगल किती आहे? हा Theta. थीटा आहे. Theta. आणि हा पण किती आहे? Theta. Theta. थीटा. ओके, कॉस थीटा काय येईल किंवा साइन थीटा काय येईल? साइन थीटा इज इक्वल टू, ह्या ट्रायंगलच्या बाबतीत सांगा ACBच्या. ACBच्या बाबतीत साइन थीटा मला सांगा. CB upon AB. Upon AB. CB अपॉन AB. AB. AB म्हणजे काय आहे? व्हॉट इज AB? Distance. Interplanar distance. इंटरप्लेनर डिस्टन्स. देयरफॉर CB इज इक्वल टू AB sin theta. AB किंवा D. AB लाच आपण D म्हणतो. इंटरप्लेनर डिस्टन्स किती दाखवलं इथं आपण? D. D साइन थीटा. हा पहिला ट्रायंगल आपण कन्सिडर केला. कुठला ट्रायंगल केलता? ACB. ACB. दुसरा राईट अँगल ट्रायंगल घ्या आता. ADB. ADB. आता सांगा साइन थीटा इज इक्वल टू BD upon AB. BD upon AB. BD अपॉन AB. Therefore BD is equal to AB sin theta. बरोबर आहे का? AB किती आहे? D. D. म्हणजे BD is equal to D sin theta. D sin theta. म्हणजे हे BD ची व्हॅल्यू काढली आपण आणि पहिले कशाची काढली? CB ची. इथे लिहा अगोदर. मी क्लिअर करतो अगोदर, सगळ्याच गोष्टी क्लिअर करतो आता, नंतर आपण करू. अँगल 90 बरोबर आहे का? हा किती आहे? थीटा. हा पण थीटा. हा थीटा. हा थीटा. त्याच्यामुळे हा अँगल कुठला आहे? थीटा. आणि हा पण किती आहे? थीटा. आपल्याला काय दाखवायचं आहे? CB आणि BD. लिहा पहिल्यांदा ट्रायंगल. हॅलो, ट्रायंगल. ACB सगळ्यांनी लिहायचं आहे. राईट अँगल ट्रायंगल ACB. साइन थीटा इज इक्वल टू sin theta is equal to BC upon AB. CB upon AB. Therefore CB is equal to AB Sin theta. AB sin theta. Therefore CB is equal to D sin theta. D sin theta. D sin theta. हा झाला पहिला ट्रायंगल. दुसरा ट्रायंगल कन्सिडर करा आता. राईट अँगल ट्रायंगल. Triangle ADB. 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 Sin theta is equal to BD upon AB. BD upon AB. Therefore BD is equal to AB sin theta. बरोबर आहे का? सांगा ना कोणी. Therefore BD is equal to D sin theta. Sin theta. D sin theta.
आणि पाथ रिफरन्स किती म्हणलाय आपण? CB plus BD. CB ओके, plus पाथ BD. रिफरन्स is equal to CB plus BD. इथपर्यंत लिहूया अगोदर, मग पुन्हा बाकीचं बघू. तर कुठपर्यंत आलोय आपण? The path reference between these two rays is सर दाखवतो का? दाखवतो. 1-2 मिनिट एक वाक्य लिहा आणि मग ते लिहा अगोदर. The path reference between these two rays म्हणजे कुठले लिहा अगोदर? कुठला आहे? PAR. PAR. दुसरा QBS. path reference between these two rays PAR and second QBS is CB plus BD. Path reference between these two rays, it is PAR and QBS is CB plus BD. नंतर हे दोन ट्रायंगल कन्सिडर करून घ्या. कन्सिडर द ट्रायंगल. हे दोन लिहा. देअरफॉर पाथ रेफरन्स इज इक्वल टू CB प्लस BD. इथपर्यंत या आता. पहिला ट्रायंगल ACB करून हे इक्वेशन लिहा CBचं. दुसरा ट्रायंगल ADB करून हे BDचं इक्वेशन लिहा आणि नंतर पाथ रेफरन्स करून पाथ रेफरन्स इज इक्वल टू CB प्लस BD. इथपर्यंत या. इथपर्यंत आल्यानंतर सांगा मला. झालं सर. ओके, अजून एकाने कोणीतरी सांगा, म्हणजे पुढे जातो. झालं सर. ओके, पुट व्हॅल्यूज ऑफ CB and BD. Therefore path reference is equal to, put values here CB plus BD. Therefore path reference is equal to, सांगा पटकन. D sin theta. path reference is equal to 2D sin theta. ओके, D sin theta plus D sin theta किती झालं? 2D sin theta. sin theta. Okay, therefore path reference is equal to 2D sin theta. याला स्क्वेअर ब्रॅकेट करून ठेवा. आपण एक इक्वेशन दिलेलं आहे. तोपर्यंत झालं की सांगा मला. झालं इथं पाथ रेफरन्स इज इक्वल टू 2D sin theta. हो सर झालं. ओके, नंतर when the path reference is, मॅक्झिमाची कंडिशन लिहायची आपल्याला. मॅक्झिमा कधी मिळतो आपल्याला? when the path reference is integral multiple of wavelength lambda. समजा integral multiple of wavelength lambda. path reference is तर म्हणले होल वेवलेंथ लॅम्बडा और मल्टिपल ऑफ होल वेवलेंथ लॅम्बडा. त्याच्या सोबत इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा. the path reference is integral multiple of wavelength lambda, that is n lambda. So in bracket n lambda म्हणा. path reference is integral multiple of wavelength lambda, in bracket write it n lambda. Then the two rays will reinforce with each other and produce an intense spot. Intense spot म्हणजे maximum intensity. Two rays will reinforce with each other and produce an intense spot. Produce an intense spot, produce an maximum intensity. Therefore thus the condition of maxima is reinforcement म्हणण्यापेक्षा maximum म्हणा आपल्या सोप्या भाषेत.
मॅक्झिमा किंवा मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. कंडिशन ऑफ मॅक्झिमा इज path reference is equal to integral multiple of wavelength lambda. Path reference is equal to n lambda. हे झाली मॅक्झिमाची कंडिशन. पाथ रेफरन्स काढला आहे म्हणून किती आहे पाथ रेफरन्स हो? CB plus BD. CB plus B. आता सीबी आणि बीडी पासून आपण लांब आलोय. 2D sin 2D theta. sin 2D sin D theta. sin theta. हा 2d sin theta is equal to n lambda. इनिशियल फेज मध्ये ठीक होतं सीबी बीडी. पाथ रेफरन्स इज इक्वल टू 2d sin theta is equal to n lambda. पाथ डिफरन्स 2d sin theta काढलाय आपण इक्वेशन 1 म्हणा त्याला वाटलं असतं तुम्हाला इथे लिहिले बघा पाथ डिफरन्स. पुन्हा अजून सीबी बीडी कशाला येत आहे कॉन्स्टंट काय बघा इक्वेशन 1 म्हणायला. नंतर आपण काय काढलं जस्ट द कंडिशन ऑफ मॅक्झिमा इज पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू n लॅम्बडा आणि पाथ डिफरन्सची व्हॅल्यू डायरेक्ट टाकली आपण. किती टाकले पाथ डिफरन्सची फ्रॉम इक्वेशन 1 2d sin theta is equal to n lambda. दिस इज ब्रॅग्स लॉ. ह्यालाच आपण ब्रॅग्स लॉ म्हणतो. आज आपण काय म्हणतो ब्रॅग्स लॉ. ब्रॅग्स लॉ कशासाठी वापरला जातो? डी ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी. लॅम्बडा दिला असेल एक्सरेची वेव्हलेंथ दिली असेल तर आपण लॅम्बडा डी काढू शकतो. डी म्हणजे काय? Distance between two parallel टू planes. पॅरलल प्लेन्स. किंवा आपण समजा डी दिला असेल तर एक्सरेची वेव्हलेंथ पण काढू शकतो. म्हणजे हे जे आहे एक्सरेज आर युज्ड फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. कारण का डी इज कम्पेरेबल टू लॅम्बडा असल्यामुळे आपण हे एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं स्टडी करण्यासाठी वापरतो. कशासाठी? डी काढण्यासाठी, इंटरप्लॅनर डिस्टन्स डी काढण्यासाठी. आणि डी एकदा मिळाले की आपण ए पण काढू शकतो. डी इज इक्वल टू ए डिवायडिंग बाय आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे काय? एच स्क्वेअर प्लस K square plus M. एल स्क्वेअर. ओके म्हणजे हे डी एकदा डी मिळालं आपल्याला की आपण काढतो. त्यालाच काय म्हणतो 2d sin theta is equal to n lambda. त्यालाच काय म्हटलंय आपण विच लॉ? ब्रॅग्स लॉ. यातलं व्हेरिएबल काय आहे? डी तर बदलू शकत नाही इंटरप्लॅनर डिस्टन्स क्रिस्टलचं. त्या लॅम्बडा तर आपण इन्सिडेंट करतोय. व्हेरिएबल काय आहे? फक्त काय चेंज करू शकतो आपण? Theta. थीटा. थीटा बदलले की एन बदलणार आहे. थीटा बदलला की एन वाढत जाणार आहे. पहिल्या ऑर्डरचा मॅक्झिमा, दुसऱ्या ऑर्डरचा मॅक्झिमा, तिसऱ्या ऑर्डरचा मॅक्झिमा असं इकडे येईल. ओके थीटा चेंजेस. क्लासिंग अँगल इज द व्हेरिएबल. थीटा चेंजेस, ऑर्डर चेंजेस. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मॅक्झिमा, थर्ड ऑर्डर मॅक्झिमा, फोर्थ ऑर्डर मॅक्झिमा. दोन मॅक्झिमाच्या मध्ये मिनिमा पण असणार आहे. हे पण माहीत असं वाटतं. असं असतं डिप्रेशन पॅटर्न. हे मॅक्झिमा झाला, हा मिनिमा झाला, पुन्हा हा मॅक्झिमा झाला, पुन्हा मिनिमा झाला, हा मॅक्झिमा झाला. इथं फर्स्ट ऑर्डर आला तर 1 लॅम्बडा झाला पाथ रेफरन्स. इथं काय झाला 2 लॅम्बडा. 2d sin theta is equal to 2 लॅम्बडा. 2d sin theta is equal to 3 लॅम्बडा. इथं अँगल थीटा 1 असेल, इथं थीटा 2 असेल, इथं थीटा 3 असेल. हे वाढत गेला अँगल. अँगल वाढला की क्लासिंग अँगल वाढला की फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर दोन्हीच्या मध्ये मिनिमा पण मिळणार आहे आपल्याला. हा मिनिमा त्याची कंडिशन वेगळी असणार. त्याचा पाथ रेफरन्स किती असणार आहे? 1 लॅम्बडा आणि 2 लॅम्बडाच्या मध्ये किती असते? 1.5. 1 लॅम्बडा आणि 2 लॅम्बडाच्या मध्ये म्हणजे 1.5 म्हणजे किती? 3/2 का 1/2? किती? 3/2. 3/2 लॅम्बडा. म्हणजे कंडिशन काय येणार आहे? 2d sin theta इज इक्वल टू 3/2 लॅम्बडा. म्हणजे हे काय झालं? फर्स्ट मिनिमाची झाली. सेकंड मिनिमाची काय येणार आहे? 5/2 lambda. 5/2 लॅम्बडा. म्हणजे कंडिशन काय आली मिनिमाची? 2d sin theta इज इक्वल टू 5/2 lambda. 5/2 लॅम्बडा. हे सगळ्या मिनिमाच्या कंडिशन्स आहेत. मिनिमाच्या. थीटा बदलला की पाथ डिफरन्स बदलत आहे. थीटा बदलला की पाथ डिफरन्स बदलत आहे. 3 लॅम्बडा 5 लॅम्बडा. थीटा वाढवत गेलो की आपण पाथ डिफरन्स बदलतो. तसं मिनी मॅक्झिमाच्या कंडिशन काय येणार आहेत? पहिला मॅक्झिमा 2d 2d sin theta is equal to
हां किंवा साइन थीटा 1 म्हणू आपण. हां 1 लॅम्बडा. दुसरा काय येणार आहे 2D. हां 2D sin theta is equal to 2 lambda. साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा. वाढवत गेलो अँगल. हां 2D Sin theta 3 is equal to lambda. 3 इज इक्वल टू 3 लॅम्बडा. हे कशाच्या कंडिशन्स आहेत ह्या मॅक्झिमाच्या. मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. ठीक आहे, म्हणजे आपण काय चेंज करतोय थीटा व्हेरी करतोय. म्हणजे हा ग्लासिंग अँगल वाढवतोय चेंज करतोय. ग्लासिंग अँगल वाढला की फर्स्ट ऑर्डर मॅक्झिमा, सेकंड ऑर्डर मॅक्झिमा, थर्ड ऑर्डर म्हणजे पाथ डिफरन्स बदलतंय. पाथ डिफरन्स कशावर अवलंबून आहे त्या ग्लासिंग अँगल थीटावर अवलंबून. थीटा चेंजेस पाथ डिफरन्स चेंजेस. थीटा चेंजेस पाथ डिफरन्स चेंजेस. थीटा बदलला की पाथ डिफरन्स बदलतंय. लक्षात आलं. शेवटचं एक वाक्य राहिलंय. वेअर small n is equal to 1, 2, 3 etc. 1, 2, 3 etc. for first order, second order, third order, that's third order maxima respectively. This is known as which law? Bragg's law. This is known as Bragg's law. Assignment questions कुठेपर्यंत दिले तो? 5. शेवटचा सिमेट्री एलिमेंटवर दिलाय का क्वेश्चन्स? हॅलो, सिमेट्री एलिमेंटवर क्वेश्चन दिलेला आहे का? मिलर इंडायसेस सिमेट्री एलिमेंट्स नाही सर. नाही ना, लिहित आहे का? कोऑर्डिनेशन नंबर दिले. ओके, लिहा मग. डिफाइन ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन राईट इट. डिफाइन ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. या चॅप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड. डिफाइन ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. Define axis of symmetry. Explain it for cubic crystals. Define axis of symmetry. Explain it for cubic crystals. Next क्या है? पहला क्या है? Define axis of symmetry. Explain it for cubic crystals. Next, define plane of symmetry and center of symmetry. Define plane of symmetry and center of symmetry. Plane of symmetry and center of symmetry. Explain it for cubic crystals. Define plane of symmetry and center of symmetry. Explain it for cubic crystals. Next, what are Miller indices? What are Miller indices? How they are determined? What are Miller indices? How they are determined? What are Miller indices? How they are determined? Next, झालं का इथपर्यंत? What are Miller indices? How they are determined? Next question. Derive relation for interplanar distance and Miller indices. Interplanar distance and Miller indices. Derive the relation for interplanar distance and Miller indices in a cubic crystal. Interplanar distance and Miller indices in a cubic crystal. The next, last question. Explain Bragg's law in X-ray diffraction.
Explain Bragg's law in X-ray diffraction. Explain Bragg's law in X-ray diffraction. Bragg's law in X-ray diffraction. झाले का क्वेश्चन लिहून? Yes, sir. एक न्यूमरिकल देतो ह्या फॉर्म्युल्यावर लिहून घ्या. D इज इक्वल टू A डिवायडिंग बाय अंडर रूट एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर. याच्यावर एक न्यूमरिकल घ्या. हे सगळे प्रश्न असाइनमेंट 2 मध्ये आहेत. हा, असाइनमेंट 2 संपली आपली आता. चॅप्टर 2 पण संपला. एक न्यूमरिकल ह्याच्यावर घ्यायचं आपल्याला. D इज इक्वल टू A डिवायडिंग बाय अंडर रूट एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर. ठीक आहे, लिहित आहे? Yes, sir. राइट इट. कॅल्क्युलेट interplanar spacing. Calculate interplanar spacing for interplanar spacing म्हणजे काय काढायचं आपल्याला? D. Value of D. D काढायचं. Calculate interplanar spacing D. Interplanar spacing for 3, 1, 1 plane. 3, 1, 1 planes. म्हणजे काय दिले हो इथं? Miller Miller index. index. म्हणजे Miller HKL. Miller index. Okay, HKL. 3, 1, 1 planes in a simple cubic lattice. In a simple cubic lattice. Whose lattice constant is, म्हणजे small a पण दिलाय. Whose lattice constant is 2.106 into 10 raised to minus 10 meter. Okay, हे गिवन क्वांटिटी आहे तुमच्याकडे. काय काढायचं आहे तुम्हाला? डी काढायचं आहे. कुठला फॉर्म्युला लिहावा लागेल? डी इज इक्वल टू ए डिवायडिंग बाय अंडर रूट Square plus K एच square plus स्क्वेअर L square. प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर. पुट व्हॅल्यूज अँड सिम्प्लिफाय. सर तुमचं टीचिंग डायरी मधलं 22 तारखेचं लेक्चर दिसत नाही. 22 तारखेचं का? बघतो मी आज. ठीक आहे, चेक करून टाकतो पुन्हा एकदा नसेल तर. रोल नंबर 5 इज प्रेझेंट. रोल नंबर 13. प्रेझेंट सर. 20, 21. Present, sir. Number 28. 28. For T. सोनाली बागल कौन है? हेलो. यस सर. किती रोल नंबर आहे तुमचा? A13. 13 आहे. The absent numbers 5, 20, 28 and 40. 5 number present आहे. 5 number present आहे. 20, 28 and 40. बघा 20, 28 and 40 असेल तर सांगा तुम्ही. हियर दिस किती आला आन्सर? फायनल आन्सर D is equal to 6.35 into 10 raised to minus 7. okay 6.35 35 into 10 raised to minus 7. 35 into 10 raised to minus. okay. Now we'll stop it here. Tomorrow we'll see the MCQs, multiple choice questions. Now we'll stop it here.
आहे